Welcome to another episode of Voice of Vichar and Goan Vichar. आज माझ्या बरोबर असा एक वास्कोचा लीडर त्याचं नाव कृष्णा दाजी सालकर. He has worked for Vasco in a lot of different manners. And today we are going to talk to him about his candidature in Vasco and definitely what he has in Kitty Vasco. Welcome दाजी. आता जायत्या लोकांनी म्हाका सांगलें की दाजी इज अ नायस पर्सन, अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स अबाउट यू बेसिकली. पूण म्हाका तुमचे विशीं तुमी सांगात इन ब्रीफ वॉट इज दाजी सालकर आनी वॉट इज हिज आयडिया वेन ही टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ. दाजी सालकर इज एक साधारण सो BJPचो कार्यकर्ता हू इज वर्किंग फॉर द पार्टी फ्रॉम द लास्ट 20-25 years. कमिंग इन टू द सोशल फील्ड इज नॉट न्यू फॉर मी. हांव म्हजो बापूय पयलो MGचो कॅन्डिडेट आशिल्लो अँड फ्रॉम दॅट टायम दॅट सोशल सर्वीस म्हज्या रक्तान आसा आनी ती सोशल सर्वीस हांव BJPन येवन एक नॅशनल पक्षाचो कार्यकर्तो म्हणून म्हाका खूब उमेद जाताली की एक पक्षाचें सगळें धोरण आसा नाजाल्यार तांचे प्रिंसिपल्स आसा, तांचे आयडियोलॉजीज आसा, तांचें काम आसा तें लोकां पर्यंत पावप. पॉलिटिक्सान येवपाचो एक्टीव पॉलिटिक्सान म्हजो तसो केन्नाच निर्णय नाशिल्लो. बट देर वे सम एक हें आयलें वेर I was pushed into politics because some of our candidates backed out and I was pushed into politics. आनी तेन्ना पासून जो प्रवास सुरू जालो म्हणजे पयले इलेक्शनाक हांव रावलो, पयले इलेक्शनाक जिखून आयलो, सेकंड लोकांनी सपोर्ट दीत रावले, प्रेम वाडत रावलें. I went on working for the people. For the third term I came with the highest margin in Goa. Fourth term now my wife is the councillor. सो बेजिकली लोकांचे प्रेमानूच आनी लोकांच्या सपोर्टान आनी ब्लेसिंग्सानूच आज दाजी कितलो आज उबो आसा तुमच्या मुखार. ओके, आतां तुवें जायतें वास्को जायतें काम केलें. इन योर मॅनिफेस्टो ऑल्सो इट्स रिटन इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस. रायट नाव वे वी आर सिटींग ऑल्सो इज अ प्लेस where he has done a lot of contribution. You can see the wall behind and everything, the pavers and these beautiful benches that we are sitting on. पूण म्हाका तुका हाजे बद्दल विचारपाक जाय की इज इट रियली हेल्पिंग द मासेस, द कॉमन पीपल, तांकां फायद्या पोटें सगळें केलें तें. हय, आज तुमी असो स्पॉट पळयता अशे अरावंड 9 to 10 स्पॉट्स आमी क्लियर केले आनी वी हॅव ब्युटिफायड द एरिया. हाजें कारण इतलेंच आशिल्लें की खंय तरी आज आमच्या वास्को भितर डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन सिस्टम आसा एंड इट वॉज स्टील देर एंड स्टील पीपल यूज टू कम एंड थ्रो गार्बेज देर एंड सिटीक एक डिफरंट एक घाण लूक येतालो, बरें दिसनाशिल्लो, पळोवपाक पसून बरें दिसनाशिल्लें. सो वी ट्रायड कन्विन्सिंग पीपल इन मेनी वेज पूण तें आमचें जावना. सो देन वी केम अप वीथ एन आयडिया दॅट वाय डोंट वी ब्युटिफाय द प्लेसीस, गो टू पिपल्स हावजीस, टेल देम टू नॉट टू थ्रो, दीस इज आवर सिटी, आमचो गांव, आमचो शहर आमी तो स्वच्छ दवरपा जाय म्हणून. अँड त्या एक एमान आमी फुडें गेले. सेकंडली दीस एड्स टू द ब्युटी ऑल्सो. आज आमचे शहरान तशें पळोवपा सारकें अशें हें कांय ना, बट जेन्ना अशे थोडे वॉल्स पेंट जाता इट गिव्स अ डिफरंट लूक, एक पॉझिटीव एनवायरमेंट सगळ्या हातून येता आनी त्या हेतूनच आमी हें केलां. ओके दाजी, आम आतां पळयल्यार हें सगळें कितें आसा तें ब्युटिफिकेशन एवरीथींग इट्स व्हेरी कॉस्मेटीक. तें सगळें मेटेरियलिस्टीक वीच वील गेट वोन ऑफ एंड गो वन डे. तें परतून सारकें करूं पडलें. सो वॉट इज द मेन डेवलपमेंट दॅट यू एक्चुअली लुकिंग एट मनशा हाटीन, द तरणाट्या हाटीन, भुरग्यां हाटीन, दॅट वन्स दे ग्रो दे वील हॅव समथींग इन लायफ. ताजे विशीं कितें तुगेलें आयडियोलॉजी? न्ही, आज एका कावन्सिलर लेवलाचेर वी हॅव गॉट सर्टन लिमिटेशन्स. ताच्या भायर आमकां वचपाक मेळना आनी ताच्या भायर आमकां तसो फंडूय मेळना. सो आज आमी कितें केलां पळय इट इज वॉट वॉज निडेड एट प्रेझेंट. आज आमकां बरे रस्ते जाय आशिल्ले, म्हणजे रस्ते म्हणजे फुटपाथ जाय आशिल्ले. आज तुमी आमचे ओल्ड मॉडर्न मार्केटान वचत सपोज, ती म्हणजे माती बिती अशी आसता पळय, थंय पेवर्स नाशिल्ले नाजाल्यार कॉन्क्रीट नाशिल्लें, नथींग. लोक त्या मातयेनसूनच वताले, पावसान जावन धूळ आसताली, हें आसताली. सो अशें खुबशें आशिल्लें. सो वॉट वी हॅव डन इज ओन्ली 5%. इट इज ओन्ली टू गिव अ लूक टू द सिटी आनी लोकांक मातशें फॅसिलिटेट करपाक. बट ऑन द बॉर्डर स्केल तूं पळयत जाल्यार खुबशें करपाक मेळटा, देर खुबशें करपाक मेळटा. आज वास्कोकारांक कितें जाय, वास्कोकार वॉन्ट नायस उदकाची फॅसिलिटी. सो 24 hours नाका पूण एक 2-4 वरां तरी बऱ्या वेवस्थीत टायमिंगाचेर उदक फॅसिलिटी जाय, बरी लायट फॅसिलिटी जाय. आज पडच्यो लायटी वतात, ताजी फॅसिलिटीज जाय. वी नीड गूड हॉस्पिटल्स, वी नीड गूड रोड्स, रोड फॅसिलिटी. आज बरे एड्युकेशनल फॅसिलिटीज वास्को जाय. सो देर आर मेनी थिंग्स वीच वास्को वॉन्ट्स. दीस इज ऑन द ब्रॉडर स्केल. आतां आमच्या भुरग्यांक जॉब्स ना, भुरगे आमचे बेकार भोंवता, तांकां जॉब्स ना. सो हे सगळ्या खातीर आमकां
एक पॅशन आसा दॅट वी वॉन्ट टू डू समथींग फॉर वास्को. आतां तुमी पळयला की आमी एक फ्लॅग घाला, दॅट इज नॉट फॉर डेव्हलपमेंट, ताका डेव्हलपमेंट ना, बट इट इज जस्ट टू गिव अ लूक आनी एक पेट्रियोटीक फील येवपा खातीर लोकां भितर तो आमी लायला. ओके. तशेंच आमचे ओल्ड फीश मार्केट, इफ यू वॉन्ट आय कॅन शो यू. इट वॉज इन शेम्बल्स, म्हणजे शेबी आशिल्ले. अ प्रायम स्पेस इन द सिटी वॉज लायंग वेकंट. सो आमकां जेन्ना ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी, चान्स मेळ्ळो, वी इमिडिएटली रेनोवेटेड इट अँड वी थॉट दॅट आज रस्त्यार पळय लोक बसता, आमची गोंयकार सगळे रस्त्यार बसता, तो तांकां सगळ्यांक अंडर वन रूफ हाडप. सो विथ दीस वॉट वील हॅपन इज सिटी डिकंजस्ट जातली. रस्त्यार प्रत्येक कडेन जे लोक बसता ते बसपाना आनी लोकांक कितें कितें जाय ते अंडर वन रूफ मेळटले. बट वायट दिसता सांगपाक की आफ्टर डुईंग दीस नाव इट इज पास्ट 1 year म्हणजे गव्हर्मेंटान ताजेर 25 लाख रुपया सुमार मोडल्या अँड इट इज लायंग आयडल. सो पॉलिटिकल इंटरफियरन्स हे रिव्हेंजफूल एटिट्यूड हातून सगळें वास्को हॅज बिकम स्टॅग्नंट लायक. ओके. थंय मोदें एक म्हणलें की सगळे बट बिजी आसता, हिंगा वयता, लोक आपयता, कितें कितें काम आसता. पर्सनल क्वेश्चन तुका, हे सगळें काम करपा इतली उर्बा, इतली ताकद आनी इतलो हाव यू गेट द झेस्ट टू डू ऑल दीस थिंग्स? यू डोंट गेट टायर्ड? नो, दीस झेस्ट आनी टायर्डनेस आसा पळय, दीस पिपल्स लव अँड सपोर्ट जो म्हाका मेळ्ळा लास्ट 2 terms आय बीन इलेक्टेड विथ द हायेस्ट मार्जीन. जेन्ना लोक तुका इतले प्रेम करता, लोक जितले इतले सपोर्ट करता, देन नॅचरली यू हॅव टू गिव दॅम समथींग बॅक अँड दीस कम्स नॅचरली टू मी. म्हाका काडचें पडना ते ऑल दीस थिंग्स जे हांव कॉस्मेटीक नाल्यार वयल्या वयर करपा खातीर करना. म्हाका भितरल्यान दिसता की वास्कोकारांची कामां जावपा जाय. बिकॉज 10 वर्सां जालीं नाल्यार 15 वर्सां जालीं वास्को हॅज सफर्ड अ लॉट. वास्कोकारांक खूब त्रास जाल्या अँड दे हॅव सफर्ड सायलंटली. म्हणजे खंय त्रास करनासतना कोणाक दे हॅव सफर्ड सायलंटली. भितरल्यान तांकां दुखता बट दे कॅनॉट टॉक, दे कॅनॉट. दॅट इज वाय मे बी लास्ट टायम वेन आय स्टूड इंडिपेंडंट आय गॉट 7,500 votes which was फर्स्ट टायम इन द म्हणजे वास्कोवान इतले इंडिपेंडंटाक इतले केन्ना पडूना मतां. सो दॅट इज द कॉन्फिडन्स पीपल हॅव इन मी, दॅट इज द एंगर पीपल हॅव अगेन्स्ट द प्रेझेंट MLA हू हॅज नॉट वर्कड एट ऑल. म्हाका खंय आनी कितें दिसलें, वॉटर फॅसिलिटीज सारक्यो नासल्यो, हेल्थ फॅसिलिटीज कोणी फोन करून जेन्ना सांगता ताचे हांगा खंयच्या हॉस्पिटलान व्हरूं, देन इट इज बिकम व्हेरी डिफिकल्ट फॉर अस. टुडे बाय गॉड्स ग्रेस आज डेफोडिल्स म्हणून हॉस्पिटल आयला हांगा, वीच इज एक एक यू नो थिंग्स आर हॅपनिंग. सो नॅचरली येता म्हाका कोणें फोर्स करचो पडना. सो आतां तुवें वास्को जायत काम केलां, सो आय थिंक इट्स टायम टू हेड टू नेक्स्ट लोकेशन अँड वील कंटिन्यू दिस चॅट विथ यू एट द नेक्स्ट लोकेशन. ओके, आतां आमी आमच्या दुसऱ्या लोकेशनार पावल्यात आनी वी आर इन द वास्को म्युनिसिपल गार्डन. अँड बिंग ओवर आय वॉन्ट आस्क यू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आनी तें म्हणल्यार वास्को म्हणल्यार कोणाच्या मतीन येतलें? बॅड रोड्स, बॅड वॉटर सप्लाय, क्रायम रेट्स, डिस्टर्बन्स, प्रॉब्लम्स, ट्रॅफिक कंजेशन्स, ऑल पॉसिबल प्रॉब्लम्स इक्वल्स टू वास्को. हें सगळें जायन तुका दिसना वास्को इज स्टक इन टायम, ओ थंय वास्को घुडेला आहा ती घुंवपा बंद जाल्या मोदें, आनी हें सगळें जालें तें कारण कोणा ब्लेम करपा येता? हू इज टू बी ब्लेम्ड फॉर दीस मेनस? सी, एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सी, सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन एवरीबडी इलेक्ट्स अ पर्सन टू रिप्रेझेंट हिम. आपले प्रॉब्लेम्स कितें आसा, आपले आनी कितें आसा, आमकां बॅड तुमी म्हणल्यार अशें बस स्टँड ना, फीश मार्केट ना, बॅड वॉटर सप्लाय. सो हे सगळ्या खातीर कोण तरी आमकां निवडून दिता टू सी दॅट द प्रॉब्लेम्स गो डावन. प्रॉब्लेम्स वाडपा खातीर न्ही, पूण आमी ह्या 10-15 वर्सांनी पळयलां की कोण आमचो रिप्रेझेंटेटीव आतां ते प्रॉब्लेम्स आमचे कमी जावपाचे सोडून चड जाले. सो आय वूड not very this thing but clearly blame the local representative, amcho MLA, only because today we see development all over Goa. Everywhere you see, you name it, तुम्ही भोंवता आसतले, योला प्रेस तुम्ही सगळ्याक भोंवता आसतले, you see development at each and every place. गांवांनी इवन साळा पासून गांव आसा पळय, हांव पयर गेल्लो तेन्ना देर इज हॉट मिक्स देर, फुडचड्या एवरीथींग, एवरीवेर रोड्स हॅव बीन वायडन्ड, हॉट मिक्स जाला, डेव्हलपमेंट इज हॅपनिंग एट अ व्हेरी फास्ट पेस. हॉस्पिटल्स आयल्या, बरी एड्युकेशनल फॅसिलिटीज आयल्या, वॉटर सप्लाय इज गुड. अँड वेन यू सी ऑल दीस थिंग, आमच्या वास्कोच ना. And today what is happening is our representative is blaming after 10 years down the line, when something wrong goes, he is blaming the government for not helping him out. Now my example I will give. आम्ही एक काउन्सिलर असल्या कारणान वी फायट फॉर आवर रायट्स इन द म्युनिसिपालिटी. आमकां एक लेबर दिन जाल्यार आमी म्युनिसिपालिटीन झगडटा, वन लेबर. आनी आज कोट्यावधीची कामां फूल वास्को तुज्या हातान आसा आनी यू डोंट फायट. हॅव यू सीन आवर MLA टॉकिंग इन द असेंब्ली? We have never seen our MLA even once talking in the assembly for Vasco.
So today what is happening is he is blaming somebody else, which I think is in very bad taste, because he has enjoyed the fruits of it in the last 10 years. And in these 10 years, first Manohar Parrikar was there, and we know Manohar Parrikar is a man for development. ताणे गोंयान आज चेंजीस दिसता पळय त्यो आज मनोहर पर्रीकराच्या हातून जाला, and that has been continued by our at present this thing Chief Minister Pramod Ji Sawant. So when everybody is development oriented, when BJP is development oriented, why only Vasco? So it clearly shows that our local representative has not followed up, our local representative has not fought for Vasco, and that is why today we see destruction in Vasco. Yeah. आणि ते सांगले उपरांत another thing is तूं गेलते इलेक्शना इंडिपेंडंट बसलो, यू ऑलरेडी BJP कार्यकर्ता. ओके, Carlos Almeida, he was contesting on the BJP ticket. So instead of you supporting him, why did you sit independent? ते तो कितें जालें तुगेलें? There was फुटपोळी BJP आनी तुजे मदें? ना, फर्स्ट 2012 जेन्ना आमकां I was one of the aspirants, and we tried very hard, but that time Manohar Ji Parrikar told me that no, we have to get minorities together with us to give them confidence. So this time we are giving it to him, so you please support him. That time we did not utter one single word, we did not revolt, we did not fight, because we were loyal soldiers of the party. And we thought that this person will also do some work, because we have seen Manohar Parrikar's style of working, we have seen his development. So we thought that something nice would happen in Vasco. And तो एकूच एम घेवन आनी एक पक्षाचो एक लॉयल कार्यकर्ता आशिल्ल्या कारणान we did not एक शब्द काडनासतना we all out supported him. But after 5 years down the line, when Manohar Parrikar is there and he is telling him that you get proposals, and there are no proposals coming, he is not interested in development. ते करतकूच खंय तरी आमी दिसलें की this person only is not interested in doing something for Vasco. So we feel that 5 वर्सांनीच आमकां दिसलें की this person is not going to work. And that is why we told the party that this time, if not we give somebody a chance who will work. But that time they gave other reasons, because every party has got their own compulsions. And that time we thought that we should stand. एक वास्को खातीर we have to stand, because we cannot दोळ्या मुखार आमचे डिस्ट्रक्शन जाता वास्कोचे, आनी आमी तोंड उगडें दवरून पळोवपाक आमी शकले ना. सो आमी इलेक्शनान उडी मारली. आनी तुका तेन्ना पार्टीन कांय म्हणूं ना? ना, party, because one side there is BJP candidate, other side it's Daji Salkar, who is a कार्यकर्ता of BJP. No, they told me not to stand. हे सगळें सांगलें ताणें. बट सी लास्टाक कशें आसा, वी वॉन्ट वास्को, आमी वास्कोकार सगळे, आमकां वास्को खातीर कितें तरी जाय. वी वॉन्ट समथींग फॉर वास्को, एंड इफ वन पर्सन इज नॉट डुईंग एंड द सेम पर्सन इज बींग रिपीटेड, then it was I thought that it was injustice not on me but on Vascocars, because we are giving a inefficient and vision naslolo manis tumi taka padto chance dita. And this is exactly what happened in these next 5 years. Even during COVID period, you know, there was a break, म्हणजे development जाय नाशिल्लो. तातून सून पासून our honorable chief minister Pramod Sawant, he worked so hard, आणि बारीक करून everywhere now development is happening, leaving Vasco. So whom do you blame in this? तू म्हाका सांग, whom do you blame? If we have got वास्कोकारांक सपोज तांच्या खातीर झगडपी कोण ना जाल्यार whom do you blame? So it is like that. कोविडा काळार I got to know that you lost your mother around that time. पूण 2-3 दिसां भितर तूं पोतून रस्त्याचेर लोकांक हेल्प करपाक. You didn't spend time with family, or ते वखदां तुजी गरज घराको आहली, but you came out to help the people. What was the reason for it? नाही, कशें आसा, वेन कोविड स्ट्रक देर वॉज टोटल केओस म्हणटा तशें. इमिडिएटली कर्फ्यू लागलो, जनता कर्फ्यू लागलो, एंड लोकांक घरा भितर रावचें पडलें. लोकांक चिंता आसली, धाकटी भुरगीं आसलीं घरा कडेन. दे डिडंट नो आमकां बाबा दूद खंयच्यान येतलें, तांदूळ खंयच्यान येतले. सो देर वॉज टोटल केओस वॉट वॉज हॅपनिंग. माय मदर एक्सपायर्ड, दॅट इज वन पार्ट. बट आय कुडंट लीव माय पीपल, यू नो, एक कितें एक्सक्यूज दिवन आय कुडंट लीव देम. सो तांकां खंय तरी एक थोडो ईज करपा खातीर तांचें लायफ वी वेंट विथ अ वॅन. आमी तांकां दूद सप्लाय करताले, पाव सप्लाय करताले, बेजीक नेसेसिटीज कितें जाय पळय. नॉट सगळें नुस्तें बिस्तें तशें न्ही, नुस्तें बिस्तें आमी लेटर थोड्या दिसांनी केलें, बट बेजीक कितें जाय आशिल्लें पळय, वी वेंट ऑन गिवींग देम मॉर्निंग टू इवनिंग. वी वेर सप्लायींग. आय वॉज पर्सनली गोईंग विथ देम. सो दॅट इज हाव वी मेड पीपल कम्फर्टेबल इन कोवीड. थोड्या प्रमाणाचेर वी मेड कम्फर्टेबल. दॅट पीपल यूज टू ट्रस्ट दॅट कितें जालें जाल्यार दाजी वूड कम. आतां आदलो आमदार जो आसलो, तूं जायत पावले तेन्ना यू टॉक अबावट आदले आदलो आमदारान हें केलें ना तें केलें ना.
But now I want my viewers to look forward, and I want you also to speak something in the future. Ki जातले ते. Now, what is your vision for Vasco if you win the elections? आज तुम्ही वास्को पळयलें न्ही, दॅट इज टोटल डिस्ट्रक्शन आनी वी हॅव टू स्टार्ट फ्रॉम झिरो. आमकां हें ना, वी हॅव टू स्टार्ट फ्रॉम झिरो. आनी सगळ्यान पयलीं म्हणटा त्यो वी हॅव टू गिव बेजीक ज्यो फॅसिलिटीज आसा, डेव्हलपमेंट आसा, बेजीक फॅसिलिटी आसा, गुड रोड्स, गुड वॉटर सप्लाय, गुड इलेक्ट्रीक सप्लाय, गुड हॉस्पिटल्स, गुड सोशल सेक्युरिटी, मातसो क्रायम रेट कमी येवपाची गरज आसा. सो ऑल दीस वी हॅव टू स्टार्ट फर्स्ट. एक प्रेझेंटेबल वास्को. नाव यू सी वास्को नीड्स अराउंड I don't know how many crores, but if you see there is destruction so much, I will see that government gives a special package for Vasco, because Vasco is the only city which have been left out. So in the next this thing, when I'm in the government or lokani maka ek chance dilo, I will see that in the first assembly only we have to ask some package for Vasco. We need help from all these corporate houses. There are big corporate houses in Vasco, like Narayan Bandekar, Suvarn Bandekar, Shivanand Salgaonkar, असे खूपशे चौगुलेज are there. So all these people, आमचेकडे we have to approach that, and they are ready. In fact, आमचो नारायण बांदेकर, नानाबाब जाका आमी म्हणटा, he has been always on the forefront for helping Vasco cars. But he is also not getting that required support. तोय म्हणटा I am ready to invest. म्हणजे तो वास्को खातीर कितें करपाक सोदता, बरें करपाक सोदता, पूण ताकाय खंय तरी तो एक सपोर्ट मेळपा जाय, तो मेळना. सो वी हॅव टू इन्वॉल्व एवरीबडी. Okay. Vasco cannot be changed by Daji Salkar alone. आज पळय कितें चल्लां न्ही Vasco, that he cannot change it alone. And Vasco, there are many intellectuals, there are many professionals, there are many businessmen who are ready to give their inputs, who are ready to contribute towards Vasco. So तांकां सगळ्यांक भितर घेवन एक कलेक्टिव्ह टीम एफर्ट करपा जाय, आनी तें केलें जाल्यारूच आज फूल Vasco आमी चेंज करूंक शकता. एंड आय एम व्हेरी कॉन्फिडंट दॅट आज लोकांनी म्हाका एक चान्स दिलो जाल्यार I will try to bring all these people together, all the various agencies together, आनी ते करून एटलीस्ट लोक भायर सरता आसतना बरें लोकांक दोळ्यांक बरें दिसता अशें बेजीक पयलीं करपाक जाय. Now, आता आमगे BJP government जो आसा, for this elections they are saying double engine, central government BJP, state government BJP. Are you the third engine in Vasco? Maybe if people support, it can be a third engine also, but the way both these governments are working, Pramod Sawant government and this thing, I think so तांचो मातसो सपोर्ट मेळ्यारूच I will think so Vasco will prosper. Okay. So I think so double engine जे आज सरकार चालू आसा, this will definitely help Vasco prosper. And in these coming days, if you have that passion, I think so कोण सपोर्ट करपा तुका फाटीं सरपा ना. दाजी, आज सगळ्या कडेन उलोवपाक गेले आमगे बॉयज म्हणटा नंबर 1. ओके. वास्को बॉयज, यूथ स्पेशली यूथ, पयले तेंपार चोवपाक गेल्यार सगळो लोक वास्को कामां येतालो. या आउटसायड द स्टेट एंड विथइन द स्टेट वास्को वॉज द जॉब हब. पूण आतां वास्को भुरग्यांक पयस कामां वचपा पडटा. दे डोंट हॅव जॉब्स ओवर हियर. सो वॉट इज योर प्लॅन? तुगे आयडियर कितें तरणाट्यान वास्को भुरग्यांक स्पेशली? आज वास्कोकार सगळे जे यूथ आसा पळय न्ही, दे आर व्हेरी गुड बॉयज. दे हॅव गॉट इमेन्स टॅलंट, म्हणजे इन ऑल फिल्ड्स. आतां तुमी आमी जेन्ना बशिल्ले, यू हॅव सीन दॅट नायस पेंटींग ही हॅज डन. सो वास्को हॅज गॉट इमेन्स टॅलंट. ते खंय तरी शेणले आज, आनी शेणल्या म्हणजे तांकां दिशा दाखोवपी कोण ना. दिशा म्हणजे कितें? यू गिव देम नायस एम्प्लॉयमेंट खंय तरी वास्कोनूच, नाल्यार खंय नियर बाय दीस थिंग. दे वील स्टँड, हांगा रावतले, बरें काम करतले, बरें हें करतले. वास्कोच्या भुरग्यां भितर कांयच हें ना. सी इवन इन स्पोर्ट्स दीस थिंग देर आर नो फॅसिलिटीज. सो हाव डू यू एक्सपेक्ट समबडी टू इवन प्ले ऑर गो? आज आमी पळयतात की देर आर ऑल बीग टुर्नामेंट्स हॅपनिंग, आनी पणजे मडगांव थंयचेच भुरगे चडशे शायन जातात. वास्कोचे भुरगे शायन जातात बिकॉज देर आर नो फॅसिलिटीज. सो तांकां सपोज वी गिव देम फॅसिलिटीज, वी गिव देम नायस जॉब्स, आनी तांकां एक लायनीर एक लायन दाखयली की दीस वे यू हॅव टू गो. आय थिंक सो वास्को यूथ वील नेवर गो एस्ट्रे. वास्को यूथ सगळे आर द हूम आय नो. वास्को आतां सगळ्या कडेन म्हजो कनेक्ट आसा, आनी वास्कोचे यूथ आर व्हेरी डिसंट, व्हेरी हंबल, आनी बरे भुरगे आसात. वी ओन्ली नीड टू चॅनलायज तांचे एनर्जीज, तांकां एक प्लॅटफॉर्म दिवपा जाय. एंड आय एम शुअर दॅट दे वील कम अप विथ फ्लायींग कलर्स. वास्को युथा बद्दल आमकां कांयच येना. ओके. आनी हे सगळें कोण फॅसिलिटीज आर गिवन टू देम? आर यू वाउचिंग फॉर वास्को यूथ एंड वास्को बॉयज that they will take care of all the facilities provided?
naturally we have to, they will not take care of the facilities. Facilities have to be taken care of by the government. Definitely, but they will they while playing over there while कितने तोडफोड कोना बर सामान लोतले ना तोडफोड कित्याक करतले आमच्या वास्कोचे भुरगे तोडफोड करपी न्ही वास्कोचे भुरगे आज व्हेरी मॅच्युअर एंड व्हेरी हांवें तुका सांगलें तशें हंबल एंड व्हेरी म्हणजे मोगाळ कशें आमचे गोंयकारूच सगळे यूथ आर मोगाळ एंड वास्कोचे तशेंच आसा सो देर इज नो Okay, so you stand by the Vasco boys. 100 these 5 years we have to see that maximum today there is frustration among the youth and the frustration असल्या कडल्यान जॉब नसल्या कडल्यान they are going हांगा तशे भोंवतात वायट व्यसनां लागतात so our plan is see I always emulate these two MLAs आमचे neighboring Milind Naik and Movin Gudino sir. They have given so much jobs to the youth, they have given so much power to the youth that the youth are happy with these people and we look to these MLAs as an inspiration and त्या खातीर तांकांच हें करून we will see that maximum jobs आमच्या युथांक ह्या फाटी मेळटले and we will see that our youth are happy in these coming days. Okay, with this I think we'll move to a small game, rapid fire game. I'll just take names of some politicians. Okay, आणि तुवें तुजी मोती पयलीं कितें तें सांगपाचें. Don't go to elaborate on it and कितें तें सगळें सांगप ना. Just the first thing that comes to your mind. First one will be Carlos Almeida. Inefficient. Okay. Pramod Sawant. Efficient, very efficient. Michael Lobo. Efficient. Digambar Kamath. Okay, good man. Alexo Reginald. Good man. Nice, good person. Okay. Manoj Parab. Fighting for rights of this thing. Okay. Amagi Cecil Rodriguez. She is also an activist, good activist. Okay. Pratima Coutinho. All these are activists, good activists. Okay. And Churchill Alemão. Man of the masses अशें म्हणटात ताका. You have to see how. Okay, that was very swift. Instantly, the तोंडांतल्यान I think it was a rapid fire that instantly names came. Whatever came out was like fluent to the point. With that, I think I'll come to our next game, and that is our Goan Vichar ka box. So can I have the box, please? Thank you. So Hatunt, this is a Goan Vichar ka box, and in this there are some goodies. Okay. आनी तें तुवें पीक करपाचें तुका चोवपा मेळपा ना पूण यू जस्ट हॅव टू पीक आनी तें काळ म्हणटरी तूं कोणा दितलो तें तुवें सांगपाचें आनी हियर इन दीस गेम तुवें एक्सप्लेन करपा पडलें वाय यू वॉन्ट टू गिव इट टू दॅट पर्टिक्युलर पर्सन एंड whoever you're giving it to should be in the political field. Okay, so are you ready? Nervous ba माझे? Okay, so I think we should start with this game. So okay, fine. Yeah, I think this is a gift. Oh, कोणा दितलो तूं? This gift I would like to give to all वास्कोकार्स because आज वास्कोकारांक हाजी खूब गरज आसा. आमचे वास्कोकार सायलेंटली 10 वर्सां जालीं 15 वर्सां जालीं दे हॅव सफर्ड एंड दीस गिफ्ट ऑफ डेव्हलपमेंट आनी तांची कामां जावपाची सगळी जी आमी आमच्या मनान आसा this gift I will naturally like to give to dedicate to all Vascocars. And in this coming election, if Vascocars repose their faith in me, which I am sure they will give me a chance, they can expect this gift very soon. Okay, so you will gift all the Vasco this gift? Yeah. Okay, well, we'll keep it there and we'll go for the next one. Just spoil it. Remote control. Oh, kona hoitlo? Remote control I will give it to all Vascocars only because everything should be controlled by the public. As कितें जाता nothing should be controlled by the elected representatives. I think people should have people have got the power and there should be something that people only control it. As Vascokarank नाल्यार सगळ्यांक people should be given this remote control so that they have the power to control कितें तरी at least for some time नाल्यार at some stage थोडे तरी control should be in the hands of the people. Okay. All should not go in the hands of the elected. This is what I personally feel. I don't know. So right now, before moving to the next thing, I'll just put one small rule. Next thing that comes, you can't give it to the Vascocars. Okay. Ani konako dipa potle. Okay. Okay. Come next. Charger. तर म्हाका आतांच सांगलां तशें सगळें तूं वास्कोकारांक दिवंक शकना. हांव बेजिकली वास्कोकार आनी म्हाका कितें दिवपाक जाय तें वास्कोकारांकूच दिवपाक जाय. Whatever I have to give it to Vasco only. I cannot go and give it somewhere else. So this charger I would like to
give it to all the people who don't vote. As voting is very important. Voting is the right which the constitution has given us. तुम्ही त्या दिसा voting करप is very important. There should be 100% voting. I have seen countries where voting is compulsory. Voting करना जाल्यार तुका कितें तरी फायन आसता आनी कितें आसता. So this charger is all for everybody, all Goan. वास्कोकार तूं म्हणटा आशिल्लें I'll tell all Goans that please vote. वो चार्ज कर चार्जर तुमच्या खातीर. I wanted to ask you, the सगळे charger, सगळे Vasco कार म्हणटा. I'm like, why only Vasco? You go beyond the horizon of Vasco, and then you clarify that by saying that all Goa म्हणटा. But still I didn't get my answer. Vasco कार भायर second कोणा दिता तो? गोंयकारांक सगळ्या. सगळ्यांक चार्ज करूंक? सगळ्यांक चार्ज करपा न्ही, बिकॉज सगळ्यांनी वोट करपा जाय. वोटिंग इज द ओनली रायट वीच गिव्स यू म्हणजे तुका लोक जो जाय whom you want you can elect. म्हाका वास्कोच्या भायर कांय दिसत ना. म्हाका वास्कोचेच दिसता. म्हाका वास्को बिकॉज आय एम अ वास्कोकार. पूण जेन्ना वास्को जायना तेन्ना इट पेन्स मी. सो नॅचरली इट कम्स दॅट वास्कोकाराकूच दिवपा जाय. Okay. With that, another one. Now I don't know if it's hypometropia or myopia. Poise चोपाचे हम बोगले चोपाचे. Now you decide. According to you, and whom do you want to say? Vasco कार म्हणा का फक्त? लोकांनी आता फुडलो विचार करूनच म्हणजे हें घालून फुडलो विचार करचो. टेम्पररी मटेरियलिस्टीक आतां कितें मेळटा ताजेर न विचार करता. हें सारकें घालून फुडलो विचार करून लोकांनी निर्णय घेवचो. सो एवरीबडी शूड हॅव दीस विजन. फुडलो एक 15 वर्साचो 20 वर्साचो विचार करून पीपल शूड वोट. So this is for whom? All general public. General public, everybody. General public. There's one more goodie remaining. I'll not allow you to put your hand in. I can't dit तुका. हे कोणा दितलो तो? Tape कोणाक दिवया? Tape I would like to give it to people who oppose just for the sake of opposing. Criticism is very good and criticism जायच. प्रत्येक गोष्टीक when you have a criticizer तू खंय तरी फुडें पावता. If you don't have a criticizer you go कितेंय तुका जाय तें करता तूं. So criticism at one point of time is good, but it should be positive criticism. Just for the sake of oppose करप नाल्यार खंयचेय प्रोजेक्ट आयलो कितेंय जाल्यार oppose केलो. So that is not. So this tape is dedicated to all these people who oppose for the sake of opposing. There is nothing truth नासतना नाजाल्यार कितें ग्राउंड तांची रियलिटी खबर नासतना जे ओपोज करतात. सो ही तांच्या खातीर आय वूड लायक टू डेडिकेट. सो आतां दाजी तूं वास्को म्हणीत रावला आकोगोत. अबाउट वास्को एवरीथिंग दॅट इज कमिंग अप टू यू इज वास्को लोक सपोर्ट करतलो तुका इलेक्शनाक. आर यू कॉन्फिडंट अबाउट देम? डेफिनेटली वास्कोकार म्हाका सपोर्ट करतले. सी गेली 25 वर्सां आय हॅव बीन वर्किंग फॉर द पीपल ऑफ वास्को. आनी इफ यू गो टू सी माय पॉलिटिकल ग्राफ म्हाका पयलीं 200 मतां पडिल्लीं मागीर 600 जालीं मागीर लास्ट 2 टर्म्स आय गॉट द हायेस्ट इन होल ऑफ गोवा. ओके. सो दॅट कॉन्फिडन्स एंड दॅट फेथ पीपल हॅव पुट इन मी. आय थिंक सो दिस टायम डेफिनेटली वास्कोकार्स विल सी माय वर्क, सी माय पॅशन फॉर वास्को एंड गिव मी अ चान्स. जुलियस तूं आतां म्हजे बरोबर ऑफिसान यो. नाव इट इज 10 o'clock ऑफिसान यो एंड द पीपल यू सी देर म्हणजे वी हॅव गॉट 7 स्टाफ हू आर वर्किंग रावंड द क्लॉक. बट ती पसून आमकां कमी पडटा. लोक आज आमचे कडेन एक आशेन येता, एक उमेद घेवन येता आनी तांची कामां जाता. बेश्टेच ऑफिसान कोण टायमपासा खातीर कोण येना. जेन्ना तुजी कामां जाता ऑफिसान खंयचीय कामां जावं ती कलेक्टरा कडेन जावं, मामलेदारा कडेन जावं, हेल्थ जावं, खंयचीय कामां जावं, जेन्ना तुका जाता पळय ते सॅटिस्फॅक्शन पीपल गो वीथ. दे वील नॉट टेल यू दोजे आय वील वोट फॉर यू, बट आय एम शुअर तांच्या तोंडार म्हाका पळोवन दिसता. आनी सगळे वास्कोकार जे आमकां सपोर्ट दिता, ब्लेसिंग दिता, फोन करून सांगता. This time 100% I'm sure that Vascocars will never want this opportunity to go out of their hands. That आज खंय तरी सगळें डबल इंजीन सरकार आसा. सो तेन्ना खंय तरी दाजीक एक चान्स दिवपा जाय. This everybody is talking and these people are talking across party lines, across religions. म्हणजे आज it is not that only एक community म्हाका सपोर्ट करता. Even Christians, Muslims to a very great extent are saying that we are with you. आनी म्हाका वास्कोकारांक सगळ्यांक सांगपाक जाय की तुमी म्हाका एक चान्स जेन्ना दितले तेन्ना तुमकां हांव सोडचो ना. दॅट इज आउट ऑफ क्वेश्चन. हांव तुमकां केन्नाच सोडपाक शकना, विसरूंक शकना. बिकॉज द अमाउंट ऑफ लव अँड ब्लेसिंग सपोर्ट वास्कोकार्स हॅव गिवन मी इज अनमॅचेबल.
आनी वास्कोकारांक इतलेच कळकळेची विनंती म्हाका की दीस टायम हे इलेक्शन आमच्या खातीर खूब इम्पॉर्टंट बिकॉज आज जे पळय वास्को डिस्ट्रक्शन जाला ते आनी फुडें वचपाय ना आमी पयलींच 10-15 वर्सां फाटीं गेल्या सो आनी आमी परते फाटीं वचपाय ना त्या खातीर ह्या टायमाक तुमी म्हजें काम पळोवन म्हाका एक संद दिवची आनी आय एम शुअर वास्कोकार विल डेफिनेटली स्टँड बाय मी दीस टायम बिकॉज दे वॉन्ट टू ऑल्सो सी समथींग गुड फॉर वास्को. Okay. So with this, we have seen that Daji Salkar has given all these gifts. सगळ्या लोकांक दिले तेणे. So this shows the सारको लोकांगे मनीस. And beyond Vasco, he doesn't want to see anything, even if he wants to see. Tomorrow, if you become the CM, will you want to take it up? Even if I become the CM, Vasco will be my first priority. Yeah. So, but then you'll have to move out of Vasco and think of full Goa. But आमची प्रायोरिटी वास्को आसतली. Yeah. So Vasco, Vasco, Vasco. So all the time, Daji Salkar is saying he wants to talk about Vasco, do something for Vasco. His heart beats for Vasco and the Vascocars. Is Soglios, so I expected something else, but it went to all the Vascocars. Okay. So with that, I have come to an end of this episode. Okay. And I would like to thank Daji Salkar for joining us and talking to us in this garden and showing the different works that you have done over here. And definitely, if Daji Salkar comes to power, I think that he will only work for Vasco because after interview kota astana he has just spoken of Vasco, more of Vasco and a little more of Vasco. What I could hear and what I remember now is only Vasco. So with this, I leave it to you all. Thank you so much for joining us. Take care.